Good evening, guys. Welcome to the stream. One second. Give me 1 second. Yeah. Huh. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Thank you. Okay. Dailies. Hey, I guess I'm Roger. Welcome to the stream. Ability bro live. Abhi bro live ആണെന്നാണ്. കറക്റ്റ് ആണോ അത്? കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ മോനെ രക്ഷയില്ല. I got Nida for one pull in my second account. എന്നാ ലക്കി നോക്കണേ. ഡ്യൂഡിൻ്റെ വോയിസ് മെസ്സപ്പ് ആണല്ലോ. ചെക്ക് സ്ട്രീം. എൻ്റെ വോയിസ് മെസ്സപ്പ് ആണോ? താങ്ക് യു. ശരിയാക്കാം. എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. ശരിയായോ ബിൻഷെ? ഓക്കെ ഡൺ. അബി പി സി ആണോ ലാപ്പാണ്? പി സി അല്ല, ലാപ്ടോപ്പാണ്. ശരിയായി. ഓൾ ഗുഡ്. ഓക്കെ താങ്ക്സ്. എക്കെസൺ ആരാ? എക്കെസൺ അറിയില്ലേ? അബി മറ്റേ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാൻ. ഏതായിരുന്നു? മറ്റേ എം എസ് എ അല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആരൊക്കെയോ, ഓർമ്മയില്ല. ഒരു 70,000 കാര്യമില്ലായിരുന്നു? 73 അത്ര എന്തോ വിലയുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. 74K. യാ, MSI i7 11th Gen RTX 3060 for 74K. യാ, അത് ഓർഡർ ചെയ്തു. നല്ല i7 11th Gen ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ആ ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആ ഒരു വിലക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ആണ്. ഏതാ
Also, one suggestion, maybe I wanna stream like you one day. You my inspiration. Oof, my God. And a spec description കിടപ്പുണ്ട്. Guys, MacBook Air ആണോ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ ബെറ്റർ? If you want to gaming laptop. MacBook Air professional use. See, ബിൻസിൻ്റെ ബാക്കി യൂസ് എങ്ങനെയാ? പ്രൊഫഷണൽ യൂസ് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ആണോ? I'll check it out then. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ലത് മാക്ബുക്ക് ആണ്. only for designing. So എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡിസൈനിങ് ചെയ്യും, ഗെയിമിങ് കളിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ, മാക്ബുക്ക് ശരിയാവില്ല. ഡിസൈനിങ് മാത്രം ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്ബുക്ക് നല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസീഷ്യനാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ മാക്ബുക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മീറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, പല സ്ഥലത്ത് പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാക്ബുക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം ഭയങ്കര നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്കുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫാണ് മാക്ബുക്ക് തരുന്നത്. So I just want a lap to edit videos. Edit videos, watch Netflix and other media, and for college future. Oh, so it depends upon what I choose to pursue in my college. Yeah, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. If you are not sure how your future will turn out, then get a Windows laptop. കുറച്ച് versatile ആയിരിക്കും. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക്. ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി ലൈഫ് അധികം കിട്ടത്തില്ല, പിന്നെ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറവുണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഡെയിലീസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് റെസിൻ കുറച്ച് തീർക്കണം, പിന്നെ ഇവന്റ് കളിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറി ചെയ്താൽ മതിയോ? ഐ തിങ്ക് സോ. നോക്കാം. കാരണം ഫുഡ് റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റോറി കൂടെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഫുഡും കഴിച്ച് സ്റ്റോറി കളിച്ച് അങ്ങനെ പോവാം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഡൊമൈൻ ഇപ്പോഴും ഫാം ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നല്ല ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കിട്ടി എനിക്കൊരു EM വേണമെന്നുണ്ട്. അഭിനയം വന്നു. ഹൈ നൈനറ്റ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Yeah, dude, the battery life is what got my eyes to look. So I'm moving out from my home and my lap is gonna be everything for me, work, entertainment, everything, cause no TV. So battery life is key, right? The thing is, battery life key ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ചാർജ് ചെയ്യുമല്ലോ. ആരാ നൈനായിട്ട്? അത് ശരി, എല്ലാ വട്ടം ചോദിക്കണേ. ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് 30 റെസിൻ ബാക്കി വയ്ക്കണം.
ബാറ്ററി ലൈഫ് ഓർത്ത് അധികം വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം അധികം ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാറ്ററി ലൈഫിന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Quietly now. Game's up. Fun's over. Dissipate. Deflect. Here you are. Why she changes her name a lot? I mean a lot. അതല്ലേ ആണല്ലേ? Yeah. I want to build a YouTube channel too, you know, and I would like the option to try gaming. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും MacBook എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Sharing my knowledge. Take. Computers are about to get dicey. Get with me. A process of elimination. Only 2 times, but you know, Mac. I don't have much bonus, okay. But you know, Mac lasts a lot more years with little to no problem than Windows. Yes, Windows അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കും. Make yourselves at home. അതിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളനുസരിച്ചിരിക്കും. Gotcha. Here comes the catch. Our bond is strong. Deflect. So if I take a Mac, it would most definitely gonna last my college years with no problem, I guess. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇപ്പം 4 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. വീണ്ടും ഹൈഡ്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് ഗോബ്ലറ്റ് തന്നെ. എനിക്ക് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ തെർമൽ പേസ്റ്റ് മാറ്റി, ഫാൻ ഞാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തന്നെ തന്നെ. Sharing my knowledge. ഹായ് സിദ്ധാർത്ഥ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Everyone hold hands. Busted. Game's up. Fun's over. Get with me. A process of elimination. അബി AR60 ആയോ? ഉഫ്, വേറൊന്ന് AR60 ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നാളായി. So my question is, if I get a gaming laptop under 80k, then can I stream games and edit videos? Yes, of course. സുഖമായിട്ട് പറ്റും. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിനെക്കാളും റാം മാത്രം കുറവുണ്ട്. ബട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അതൊരു 60k, Gotcha. Here comes the catch. 65k അകത്ത് വന്നതാണ്. Deflect. We're good. അബിയുടെ സൗണ്ട് കൂട്ടി വെക്കുമോ? ഗെയിമിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ആണോ? ഞാൻ കൂട്ടിത്തരാമല്ലോ. ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഡൺ. സുഖമാണല്ലോ. ഡേ എന്നർ, നീയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? Build a PC for that 80k. You can. You can get much better spec than laptop.
PC എടുത്ത് തോളത്തെടുത്ത് വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ആണ് then I'll get a Windows 1. വീട് ലാപ്ടോപ്പിനൊക്കെ അന്ന് എത്രയായി പ്രൈസൊക്കെ? അന്ന് എനിക്ക് Get with me. Quietly now. 1,12,000 സംതിങ് ഉണ്ട്. Game's up. Time's over. Gotcha. Everyone hold hands. ഓ ഡെഡ്. എനിക്ക് തോന്നി റിസ്കില്ലാണ്ട് അത്ര റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ What a humiliation. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല. Any more time? Agree. വാട്ട്? Oversight. എല്ലാം താഴെ വീണതാണ് പണി കിട്ടിയത്. Quietly now. ചാവേണ്ട സമയമായല്ലോ. ഹലോ പിജക്ക്, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഞാനുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഒക്കെ പിജക്ക് ചേട്ടൻ എത്തിയിടേ. കഴിഞ്ഞ് പിഞ്ചാണ് അതിന് ഗെയിം കളിക്കാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം എന്തിനാ തോളത്ത് എടുത്ത് വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത്? പിന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അൺലാക്കോയ്യാ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്. അനിയച്ചൻ ഇല്ലേ? ഇല്ല. അല്ല, ഇത് ഏത് ഡൊമൈൻ? ഇത് എൻ്റെ ദൈവമേ, കഴിഞ്ഞ് PJK കഴിഞ്ഞു. 40 റെസിൻ മറ്റേ ബോസിനെ അടിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള. ബൈ ദ വേ, ഹൂ ബിൽഡിങ് ഈട്ടോ? അല്ല, ഈട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് നല്ലതാക്കണമെന്നുണ്ട്. 3 പേരാ ഡെഡായത്. ഈട്ടോനെ നന്നാക്കണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആൽബർട്ടോയ്ക്കും കൂടെ കുറച്ച് പവർ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പാം എല്ലാം വിത്തൗട്ട് ഹെർ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ. ഉള്ളതിൻ്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കല്ലേ. യെസ്, ഷീസ് നോട്ട് ഹിയർ. ബിൻസ് എന്താ ഏജാണ് ചോദിച്ചത്. സ്ലീവ് ഐ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ആസ്ക്ഡ്. ശരി, എല്ലാവരും വരുന്നോ? എന്നാലും വരുന്നോ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇവന്റ് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇവന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിച്ച് തീർക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയാലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഈ ഇവന്റ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ? അല്ല വന്നിട്ടില്ല. ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ 14 ആണ്. ഓക്കെ. സിദ്ധ് കമ്മിങ്. PJK ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ബിൻസ് ചോദിക്കുന്നു. ഈ ക്ലീനെ ഇവിടെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പറ്റത്തില്ല, അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളിക്കാർ തന്നെ ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ വട്ടാണ്. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. അത് ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമില്ലേ? സുഖമാണ്. പുള്ളിക്കാർ തിരിഞ്ഞായിരുന്നോ? ഞാൻ ചാറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോറി. ആർക്കും ഒരു എനർജി ഇല്ലല്ലോ. എനർജി ഇപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കുക? NR സുഖം തന്നെ. ഞാൻ കളി നിർത്തിയ ഞാൻ എന്തുവാ? കളി നിർത്തിയ ഞാൻ എന്തിനു ഡൊമൈൻ കളിക്കണേ? അത് ശരി, ഡൊമൈൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ ഫണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി, വട്ടിട്ട് ഇത് മറ്റേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്ലാറ്റ് അടിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എനർജി പവർ. ഇത്ര മതിയാ. എനർജി കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റ് കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് ന്യൂ ഡൊമൈൻ ഇൻ 35 seconds. ഓ നൈസ്. ഐ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇൻ മോർ ലെസ് ടൈം. ഓ തന്നെ ശരിക്കും. ആനിമോ ഹിലിച്ചൽ റോഗ്. ഇവിടെ മറ്റേ ഹൈഡ്രോയും കൂടി ഉണ്ടോ? ആനിമോയും ഹൈഡ്രോയും വന്ന് ഇനി പൈറോയും ഇലക്ട്രോയും മിക്കവാറും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും. സിംഗിൾ പ്ലെയർ ചലഞ്ച് ഓക്കെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ആദ്യം സിംഗിൾ പ്ലെയർ കളിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങളെപ്പോഴേക്കും ഇതെങ്ങനാ? ഒരു ടീം, 2 ടീം, 3 ടീം, 4 ടീം അങ്ങനെയാണോ? അല്ലല്ലോ. മീക്കോ താങ്ക് യു. മീക്കോ ഒരു കിഡിലൻ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ. ജംഗ്ലി എന്തി താങ്ക് യു ഫോർ ജംഗ്ലി. And then I want Nahida. Let's go. കോ പറ്റുമോ? മേ ബി പവർ വരട്ടെ. പവർ യെസ് അത് തന്നെ ബ്രോ. എന്നാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചാറ്റിൽ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ബിൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ബിൻസിന് മാത്രം എന്താണ് പറ്റാത്തത്? Emerge right here. Sharing my knowledge. ഇലക്ട്രോ ഡാമേജ് ആണ്. The process of elimination. ഇന്ത്യ Here you are. This is order. ഇപ്പം ഏതാ ഡെൻഡ്രോ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ഓ ശേ ഇപ്പൊ തീരുമല്ലോ. Right now. Emerge right here. I see everything. Scatter. അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. Emerge right now. Right here. Everyone hold hands. Hey. The Temple of Wisdom. I'm always watching. Flicker. ഇപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടോ? The process of elimination. Right now. Emerge. Everyone hold hands. Here you are. Right here. Solidify. I see everything. Deflect. സെയിം ടീമാണോ അടുത്ത ടീമാണോ? വേറെ ടീമാണല്ലേ ഇത്. ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോ എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. അടക്കം പിടിക്കണേ. ഫിഷലുണ്ട്. ഫിഷലിൻ്റെ പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. യാ ഓക്കെ സെറ്റ്. ഞാനൊരു വിയേർഡ് ടീമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഏമിക്ക് ഒരു കിടിലൻ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് റെക്കോർഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം. അൽഹൈദത്തിന് ഒരു കിടിലൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഏത്? Gotcha. Things are about to get dicey.
Mind the deluge. Right now. Emerge. Right here. Here comes the catch. Quietly now. Cascade. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Right now. What a nuisance. Gotcha. These are about to get dicey. Be still. Mind the deluge. Right here. Emerge. Right now. Nothing lasts forever. Reveal fight. Real things up. Comes over. Busted. Right here. Right now. Emerge. Midnight Phantasm. Things are about to get dicey. Quietly now. Cascade. Mind the deluge. May have overestimated. I'm അയ്യോ always മണ്ടത്തം കാണിച്ചു ഞാൻ. right now. Emerge. Right now. As you wish, me. Game's up. Fun's over. അയ്യോ ബൈ ഗൈസ്. ശരി ബൈ ബിൻ അബിസിസ് ഹാർഡ് എഫ് ആണ്. രണ്ട് നോവ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹൈ നോവ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നോവ സ്കിൽ ഇഷ്യൂ വന്നു. അടുത്ത നോവ വാട്ട്? ഇത് പുതിയ നോവയാണ്. സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത നോവയാണ് പുതിയ നോവ. പഴയ നോവ നോ സ്പേസ് വാ. പഴയ നോവ വേറെ, അത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിട്ട്. Attack triggers swirl on opponents. Blah 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 blah. Wanderer. എനിക്ക് തോന്നി നോർമൽ ആൻഡ് ചാർജ് അറ്റാക്കോ. ഇതൊരു കഷ്ടം എന്ന് പറയണേ. നമ്മളോട് കളിക്കലേന്ന് പറ, വളച്ചിലെടുക്കരുതെന്ന് പറ അമ്മമാരോട്. ഞാൻ റെഡി ചെയ്താലോ? കിഡിലൻ ഐഡിയ ചെയ്യാം. ബെന്നിക്ക് പകരം വേണ്ട. That's a lot of Nova. Hi guys. Hi. Stabilize. Everybody stand back. My hammer. Another test subject. Get them. Evil conquering. Yes, die. Everybody die. Easy. Worthless. Order guide. എല്ലാരും അവിടെ നിന്ന് I'm going in. You're toast. Lament. Here. Worthless. Here. That tingle. Here. Teamwork is dreamwork. Some target practice. Disappear. Killjoy. Only just Some target practice. worthless. Here. Some target Worthless. ഇത് വാണ്ടറിന് പറ്റിയതാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? വാണ്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചാൽ മതി. Some target This practice. is order. തെരാപ്പാര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Stabilize. I'm going in. Let's light it up. It's the fire. You can't run. Lament and raise a star. Worthless. അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതാവും. Some target practice. Here. Worthless. ഫൈനലി സം ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. എനിക്കറിയാം.
ഇനി വരുന്നതിന് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണല്ലോ. More fight! ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. Gather! പ്ലാറ്റ് എടാ പ്ലാറ്റ് 3 കിട്ടി എനിക്ക്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, വിളിച്ചു. ആ സെക്കൻഡ് വൺ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ? ആ നമ്മുടെ ആറ്റോയും എയ്മീക്കോയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീമല്ലേ? അവിടെ 5700 പോയിന്റ്സ്. കൊള്ളാം. ബിഞ്ച് പോയോ എന്നാ ബൈ? കോപ്പ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, കോപ്പ് വാ. ആസ് പ്ലേഡ് വെൻ യെലാൻ ഗോട്ട് റിലീസ് ഐ എം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഹു ടു പുൾ ഫോർ. നഹീഡനെ പുള്ളി. എൻ്റെ യൂറോപ്പ് സെർവറിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നഹീഡ കിട്ടി 16 പിറ്റി. എൻ്റെ മോനെ ലക്കി. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈവെന്റ് ഇന്നലെ വന്ന് കാണുമായിരിക്കും. Don't think about it, pull Nahida. That's exactly the same as changing game mode to easy. സത്യം. Nahida or Kaso, who is better? Nahida. Kaso എന്നൊക്കെ പീജൊക്കെ നഹീഡനെ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആവും നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഗെയിം കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആവും നഹീഡനെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും. കാസുവിനെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിന്റെ ഡാമേജ് കൂടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. Kaso has better utility, but Nahida unlocks much more versatility. അത് തന്നെ നഹീഡനെ പുള്ളി ചെയ്തോ. പിജക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പിജക്കെ ഹലോ ചെക്ക് പിജക്കെ. Learning alone is not enough to cultivate intelligence. By the way, ഞാൻ ഡിസ്കോർഡിലുണ്ട്. All those scholars in the academia are prime examples. പിജക്കെ പോയാ? ഹലോ സിദ്ധാർത്ഥ്. Nahida buffs EM, right? Yes. നഹീഡ EM കൂട്ടിത്തരും. ഡാമേജ് ഉണ്ട്, നല്ല കിട്ടില്ല ഡാമേജ് ആണ് നഹീഡ. ജസ്റ്റ് ഇത് EM മാത്രം കൂട്ടിത്തരുക മാത്രമല്ല, ഡാമേജ് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട്. സോ ധൈര്യമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തോ. കാസുവ 2 കാസുവ EM കൂട്ടിത്തരത്തില്ല. അത് C2 കാസുവ വേണം. C2 കാസുവ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പണിയാണ്. സേവിങ് ഫോർ അൽഹിതം നല്ലതാണ്, നല്ല തീരുമാനം. കാസ് എലമെന്റൽ ഡാമേജ് ബോണസ് അല്ലേ? അത് നോർമൽ കാസ്. സിംഗിൾ പ്ലെയറും പറ്റുള്ളൂ, കോപ്പ് പറ്റത്തില്ല. ഗെറ്റ് ഔട്ട്, നോ കോപ്പ്. എന്നാ ലുക്കാന്ന് നോക്കണേ. പിജെ കിടന്ന് വെച്ച് പടുമ്പോഴൊക്കെ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. കാസ് നോർമൽ കാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ C0 എല്ലാം സാധാരണ കാസ് എലമെന്റൽ ഡാമേജ് ബോണസ് തരും. പക്ഷെ C2 കാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 EM എന്തോ തരും. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടി. ഞാൻ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ പോയായിരുന്നു, അവൻ പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയതാണ്. എല്ലാം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഷിൻജിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡാമേജ് കിട്ടും. ഓവറോൾ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ HP സ്കെയിലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്.
ഫസ്റ്റ് വണ്ണില്ല അൽഹേദത്തിനെയും ഈ ടീം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്. ഓ കം ഓൺ. എക്സിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എടുക്കാം. നഹീഡ പറ്റത്തില്ല. നഹീഡ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കും നമ്മളെ. സോ you learn best girl not based. These are must-pull characters. നഹീഡ എലാൻ കാസുവൊക്കെ ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ നഹീഡനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ടൈം ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ട് എനിമീസും കുറവാണല്ലോ. സോ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ നമ്മുടെ ഇവളെയും കൊണ്ട് പോകാം. ഡെൻഡ്രോ റെസണൻസ് വേണം. ഇവിടെ ആരെ വേണ്ടായിരുന്നെന്നറിയോ? ബൈജുവിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചതിന് പവറായിരുന്നു തന്നെ. 2 ഡെൻഡ്രോ വേണം. ഇയും കൂട്ടിത്തരും. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോ റൈഡിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ. ചുമ്മാ ഡബിൾ ഇലക്ട്രോ റെസണൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇലക്ട്രോ റെസണൻസ് എന്തായിരുന്നു? കാര്യമൊന്നുമില്ല. I have R7 sacrificial fragments. Wow, നല്ലതാണ്. I reached 56 and 48% in new places. ഇത്ര പെട്ടെന്നാണ്. വട്ടാണ്. Emerge right here. Process of elimination. Order guide you. Gather. Emerge. Don't be scared. A sight to behold. Right now. Right here. Diffract. Here you are. Emerge right here. Stay put. ഇതല്ലേ ഇതുവരെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Process of elimination. ഇതാണ് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത. അങ്ങേ മൂല കയറി തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ യൂസ് റൈഡൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷീ ടേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. സത്യം, ഞാനതാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോയത്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ഗോ ടു ന്യൂ ഏരിയ. അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്, നല്ല മ്യൂസിക്കാണ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളാം. ഇനി നഹീഡനെ എടുക്കണോ? സ്റ്റിൽ നഹീഡ ടേക്സ് ടു മച്ച് ടൈം. അതാണ് EM കിട്ടും. ചുമ്മാ അൾട്ട് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അല്ല, നഹീഡയുടെ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കും. അതിലും നല്ലത് ഇതാണ്. I just completed world quest. That's it to collect Oculus. Oh, world quest മാത്രം. Stabilize. Shine down. Scatter. Flicker. Illusion shattered. The process of elimination.
Scatter. Here you are. I will have order. Solidify. Also remove jungle. You play. Diffract. Flicker. No, jungle resistance ആയിട്ട് വരുന്നു. അത് ആക്ച്വലി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. Stabilize. Illusion shattered. The process of elimination. 4500. 4800. നേരത്തെ അത്ര ഇല്ലല്ലോ. നേരത്തെ സെയിം ആണല്ലോ. ജംഗ്ലിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഡാമേജിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ശരിയാ. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടൈം ബ്രോ, നോട്ട് യൂസ്ഫുൾനെസ്. Satyam. Also, I just watched the Carrot case on YouTube. That thing cleared up a lot of things. I should have played it. Satyam, you should have played it. Now, here a story കളിച്ചു. I heard that thing is a lore dump. ആണോ? എന്നാൽ ഞാൻ കളിക്കാം. ലൈക്ക് ഫുഡ് റെഡി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫുഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. Here you are. അയ്യോ, 16 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. I forgot to type earlier at the end of the... I should have played it earlier. Gotcha. Here comes the catch. Scatter. Oh my god, and FPS എൻ്റെ ദൈവമേ. Quietly now. Game's up. Fun's over. Shine down. Diffract. Flicker. Busted. Here comes the catch. There is no escape. Scatter. You. Quietly now. Game's up. Fun's over. The process of elimination. Busted. Here comes the catch. Shine down. ഞാനേ സമയലാഭത്തിന് ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത്. Things are about to get dicey. Quietly now. Scatter. അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഏർലിയർ അല്ലേ, പിന്നെ ഏർലിയറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശേ, ഇവിടെ ഞാനേ ഫിഷലിനെ മാറ്റിട്ട് ജോങ്ലിനെ ആക്കിയാലോ? നോ, കാസുവിനെ ആക്കാം. I think Kazuha might be better. Attempt back.
wind knows me. Right now, emerge. Right here. Nothing lasts forever. Gotcha. Game's up. Runs over. Clouds high, the birds call. Into the wind. Kami-sato. Suiyu. Busted. Things are about to get dicey. Emerge. Right here. Emerge. As one with wind and cloud. Mind the daybreak. Escape. Right here. Emerge. Clouds high, the birds call. The wind knows me. Here comes the catch. Gotcha. Be still. The depths back. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Right here. Things are about to get dicey. Escape. Kami-sato. Suiyu. As one with wind and cloud. Into the wind. Emerge. Right now. Emerge. Busted. Game's up. Runs over. No, bro, technically playing and watching are different, and I added early because that's not there. You could interpret the what I say because it's better than watching, which is not, which is not. കളിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് കാണുന്നതിനേക്കാളും. ഈ ടീമിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടാകാത്ത എന്താ പിങ് ഉണ്ട്, എന്താ സംഭവം, എന്താ ഡിലേ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? Everybody stand back! അയ്യോ ആൾക്കിടാൻ പറ്റില്ല. Wait a second. Don't tell me എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന്. Teamwork is dreamwork! Too late for regrets. Okay. Solidify. Everybody stand back! Happy talking about that. Wretched vermin. Squall and fury. That's far enough. Order guide you. Gather. I'm going in! Dare to mess with me? Gears of the storm. Ready to apply. Cry loud. Behold. This is order. ചാവോ? ചത്തു. Everybody Can stand back! Have fun with this game. Too late for it. Wretched vermin. Squall and fury. Finally, some target practice. കുറച്ച് ടൈം എടുത്തല്ല അവസാനം എത്താനായിട്ട്. Order guide you. Teamwork is dreamwork! Wait, Raise a storm! Cry louder. The wind rises. Where do you think you're going? Target practice. Raise a storm! Solidify. Where do you think you're going? We'll see about that. Wretched vermin. Squall and fury. Target practice.
amusing. This is order. Stabilize. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. 2800, മറ്റേത് 6460 കിട്ടിയോ? 6460. അത് ഏത് ടീമായിരുന്നു? ഞാൻ ആരെയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയത്? അയാറ്റോ, ഈ എലാൻ, എയ്മിക്കോ ആൻഡ് കാസുക. യെസ്, കാസുകനെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. നല്ലായിരുന്നു അത്. നോ വേ ഡൂഡ്. അയ്യോ, ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇത് ഓർത്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ തീർത്തില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ? എനിക്കൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ തുടങ്ങിയേനെ. ഇത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഇറ്റ് മേഡ് ബി തിങ്കിങ് ടു പുൾ ഫോർ അയറ്റോ. വെയിറ്റ്, വേണ്ട. ഹൈഡ്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് അല്ലേ, അത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട്. Hello, traveler. Have you ever heard of a moment of dreams? Oh, that sounds like... Dreams have become quite the hot topic in Sumeru, and the same goes for me. Oh, right. Yes, and thus our... So... You could say that. We hear all sorts of... Yeah, but wait. But if... Oh, really? So you mean... No. Please allow me to address you two ഞാൻ as തിരിച്ചു വന്നു, dream എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് experts. വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു, അതാ പോയത്. ഓ, ഓക്കെ. Oh, വെൽക്കം Now ബാക്ക്. rest assured. wow. Sign us up. But wait. Paimon's getting ahead of herself again. Why aren't you saying anything? All right. ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പിന്നെ നോക്കാൻ. Do you know what's the most important part of being an expert? Well, I suppose it must be accumulating knowledge and sharing your experiences? Nope. It's all about the title. From now on... Sorry to interrupt, Bestie. everyone. Yes, We bestie. finally have some real dream experts joining esteemed experts. This way, please. They must be dream. Oh, I have a question. Nora! എന്താണിത്? Whoa. My question is simple. My everyday life is very difficult, so I would like to become a slime in my dream. Oh, Paimon knows. Paimon, the first time, Paimon became an Animos. The second time, Paimon became a Dendro. The third time, Paimon became a Cryo. And the fourth time, but then the boar showed up. Wait, why did all of your dreams... Because slimes are monsters, even though they look cute, things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. I suppose you're right. I just want to experience it. Looks like being an expert is way next. Oh, it's my turn. Esteemed expert, I want to know what... Well? Hey, you're supposed to be helping. No. First, why don't you tell Paimon? Oh, it's quite ordinary. I sat... Why don't you just find your wife and talk with her? Well, Oh, no, it's fine. I didn't make... yeah, it's not really about posture. What you think about right before falling asleep. Oh, Think about it. If you... you do have a point. Oh, my turn. I want to bring the souvenir box to my room and to my... I dreamt of a raven flying over the wasteland. Hey, no rush. One at a time. Which quest is this? I played it. ഇത് നഹിഡയുടെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. Their questions were അത് way കഴിഞ്ഞാലേ too സെക്കൻഡ് കളിക്കാൻ difficult. പറ്റുള്ളൂ. We അതല്ലേ don't പ്രശ്നം. actually know anything more than they do. We're just more ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ വല്ല ഓട്ടോ ഇട്ട് വിട്ടേനെ. right now. Oh, and now that Paimon has said that, you know who comes to mind? Bingo. Unfortunately, Dear experts, we have another guest who would like to consult you. But this guest is rather special.
ഓ അത് My ശരി. question is, why didn't you immediately tell me about such an interesting place? Huh? Nahida? Interesting events like a moment of dreams don't happen every day after all. No matter how busy. Anyway, I really didn't. Oh, right! If there's anyone that understands. You're not wrong. Alright. ഇപ്പം ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. അത് ശരി. അത് ശരി, ഫസ്റ്റ് കളിക്കാത്ത ആളോട് സെക്കൻഡ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ വേണം തല്ലാന്. Huh? അല്ല, നീ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം സെക്കൻഡ് കളിക്കാൻ തന്നെ. You were all so excited a minute ago. Even so. പുതിയ ബോസിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യണ്ടേ, അതിന് It's not സെക്കൻഡ് like they സ്റ്റോറി look ക്വസ്റ്റ് super കളിക്കണ്ടേ? intimidating or anything, right? And in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru. Yet they didn't. Alas, the interesting questions have all vanished in an instant. That's not true. I don't want to get in the way of the original purpose of a moment. Now the atmosphere here is like water poured into a container. The water is more secure and settled, but it has lost its free-flowing nature from the river. I just want it to be another drop in the water, not the cold and restrictive container. ഞാൻ ഓട്ടോ ഇടാണ്ടാണല്ലേ പോയത്. ശേ, അല്ലേലും തന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നും ആവത്തില്ലായിരുന്നു. Hey, it's all right, everyone. No need to be shy. The Dendro Archon is really nice, so please just go ahead and ask. Otherwise, she'll leave. All right. I'll give it a try. Oh, it's the slime guy. Hey, drop the nicknames, would you? Besides, I don't want to become a slime anymore. I see. So you want to... I guess I just want to experience something different. My everyday life is nothing but the same. The sky is right above me and the ocean just over the horizon, yet I remain caged in a life of monotony. So you want to experience something new in your dreams? Sorry. I'm getting a little confused. Why the... Because if I don't work, I won't have any Mora. Sure, I don't want to be out hammering by the time this all dawned on. But if that's the case, then even if you became a flying bird or swimming fish, you will still be hammering nails and cutting wood in your dreams. The reason is you've already been caged. It doesn't matter what your physical body... Really? That sounds pretty... I don't know everything that you're going through. Huh? That's right. Having worked for such a long time, you of all people must know what... Well, of course. A good hammer needs to be heavy enough to come to think of it. I haven't replaced... You should replace it. Then decorate the handle with something you like. Maybe some ornaments, fur, or hard leather wrapping. Then, write the names of ബേസിക്കലി your എന്താ children പറയുന്നതെന്ന് on വെച്ച് it. കഴിഞ്ഞാല് That makes ലവ് sense. യുവർ ജോബ് എന്നുള്ള I think രീതിയിൽ it'll give പുള്ളി me a ചെയ്യുന്നത് good പുള്ളിക്ക് boost of ഇഷ്ടപ്പെടാൻ energy at വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് work. തോന്നുന്നു. A new sense of adventure often begins Maybe. with the little thing. You don't need to become a bird in the air or a fish in the sea. You only... Yes.
I'll go and pick out a new hammer. That's our Nahida. Only you would know how to get right to the. Actually, Give me a I second, don't really just understand the വരാൻ problem. പോകുന്നു. Yes, അടുത്ത update ആ, എൻ്റെ അടുത്ത update ആ. I gave him അങ്ങനെ that advice തന്നെയായിരുന്നു. because I once saw a worker doing the same thing. Whenever he became tired, after a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people. After observation, I know this kind of behavior motivates people. But is it because... Oh, Paimon gets what you mean. That's why I'm so... Don't mind me, though. This is just my way of learning. Hi BHT, welcome to the stream. Don't forget thanks, you too. That makes me feel a lot better. I already asked the ex. What should I do if I want to see my deceased wife in my dreams every night? Longing for the deceased. Even if you keep reliving those beautiful memories, it'll only highlight the emptiness. If your wife were still alive, she's No. I suppose I don't know. Maybe it's she even remembers each and every dream. After I wake, That's really amazing. it's almost as if my wife has obtained a second life in my dreams. Maybe all of this is rooted in your... Were there any unresolved matters or... I don't know. I suppose I really felt like I was ready to move on. Huh. You know, they say that whatever's on the dreams are and യോമിയുടെ കാര്യം will പറഞ്ഞിട്ടാണ് forever be PJ ഒക്കെ ഓടി just വന്നത്. dreams. It's not good to be overly... Yes, I know. That's why I'm also a little disappointed in myself. I still need to take... And it's probably not good to let her see me. I'm a little... I think I can handle... നമ്മൾ അവനെ തപ്പിപ്പോണം. അവൻ ഈ വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. Take it easy. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. മുകളിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ Are you feeling any ഞാൻ better എല്ലാം now? കിട്ടിയ ശേഷം Yes. I think the Dendro Archon made a യോയി really വെച്ച് good point. കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഓഫ് I need to എന്താല്ലേ stop റീപ്ലേസ് dwelling ചെയ്ത് on my കളഞ്ഞു. wife. Now that I think about it, my wife and I always meet at a familiar place in my dreams. I know where that place exists in reality, but it's a bit far and dangerous. I don't dare to go there on my own. But at the same time, I feel as if I should go and have a... Otherwise, once I can stop... Actually, you two are adventurers. Yeah, it might all... Even if you can't see your wife there, take... Yeah. All right, go ahead and get yourself ready then. Are you headed off to some interesting place with... Huh? Wait, aren't you... I just finished, and I really got a lot out of it. Anyway, it looks like you're going somewhere. Why don't you take me with you? എനിക്ക് Oh, there's no need to നഹീഡന്റെ trouble you, great Dendro വിളക്ക് Archon. കിട്ടി. I Another imagine you must catalyst. have many other important things to deal with. Fingers. No need to സാരമില്ല stand മകനെ, up so നല്ലതാണല്ലോ അത്. Besides, I wouldn't have asked to Nahida come ഇല്ലേ? along if I didn't have a good reason. I wanted to use this opportunity to discuss with you some things that are puzzling me right now. Huh. I didn't know the great Dendro Archon could become puzzled too. I'm not all that different from you, you know. All right, let's go. നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാ.
പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാലോ? അറ്റ്ലസ് R2 ഡസ്റ്റ് R2 നൗ വിളക്ക് അതുകൂടെ R2 ആക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പുള്ളി. നഹിഡ വിത്ത് നീലു അടിപൊളിയല്ലേ? ഓ ഇത് ഞാൻ തീർത്തില്ല. ശരിക്കും വന്ന കാര്യം നമ്മള് മറന്നു പോകുമോ? കോമൺ ചെസ്റ്റാണ്. ശരി, ഡച്ച് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു. സോറി, അത് ഞാൻ മൈക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. It's always nice to go for a leisurely stroll. Huh. Do adventurers often go to places like this? Huh. I guess so. So, this is where you always meet your wife in your dreams? Yes, for the most part. Our place is on the summit, just up ahead. When I saw her in my dreams, we didn't do anything but talk about ordinary, mundane topics. I'd tell her about our daughter, Haidar, and she always listened intently. She would also reminisce about the past with me, telling me interesting stories and cracking jokes. It feels like no matter how long we... Sometimes it's the little... This is the part I'm a little puzzled. I am very familiar with dreams, and normally they lack logic and continuity. But you said she could remember what you had told her before, right? That's right. She always പറഞ്ഞു listened to me carefully in real life, and now she's കിട്ടി. doing the same in my dreams. She always surprises me with some details from our lives in the real world. The fact that she can remember such things makes me feel like she's alive. ഈ സ്നാപ്പ് നോക്കാത്ത എന്താ? That's pretty weird. Well, dreams are kind of weird to begin with. ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയ ഞാൻ Problem is that ഇന്നലെ his ആ dreams ഗെയിം have ഇൻസ്റ്റാൾ too ചെയ്തത്. much structure and continuity. For example, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തല്ലേ? another ഞാൻ വിചാരിച്ച example. ജിംസിന്റെ ഫോണിലായിരിക്കും. I don't understand it either. But I have no reason to suspect or reject these... But I still want to... Let's go. Just think of it as a nice little hike to the top of the mountain. ഓക്കെ, അയ്യോ അൽഹേദത്തിന്റെ ഈ ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഈ ഞെക്കോ കുറെ നേരമായിട്ട്. ആ ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് പോവും. ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. മനസ്സിലായി. ഓ ഇല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. നിനക്ക് നീലവും കിട്ടിയോ? നീലു, യെസ്. He really wasn't... No matter. We'll just finish the... Huh? Of course. This is all... അത് ശരി, നമ്മുടെ നല്ല നഹീട മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. 500 EMA ഉള്ളോ? പക്ഷേ വിളക്ക് C2 C3 ആരാ 5791 നൊബ്ലീസാ? നൊബ്ലീസും കൊണ്ട് എന്ത് തേങ്ങ കാണിക്കാന്?
Flicker. C3യോ C3 ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. സ്റ്റോറി കാസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും C3 നമുക്ക് കിട്ടും. The scenery here is amazing! It also seems like a great spot for eating snacks and taking a nap. Paimon wouldn't mind spending some time here every day. I've yet to see anything strange about. I do not plan to deny the power of longing. So his wife must be a... Huh? Wait, where'd he go? Oh, ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? so you are waiting for me here? Well, when the Dendro Archon said she wanted to come with me, I could I'll bring Haidar once I'm more familiar with the way here. She's been... Huh? There's nobody there. പുള്ളി Wait, സ്കീസോഫ്രീനിക് ആണ്. Don't go that way. It's dangerous. Uh-oh, he's gonna fall! Catch him! Luckily he didn't fall. He's in the dream now. What he said just now matches almost perfectly with the dreams he's described to us. Oh, so he fell asleep. I find it a little strange as well, but we mustn't awaken someone while they're sleepwalking. Try her as DPS. Where's Minar? Oh, good! You're finally awake! ഇത് കഴിഞ്ഞ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ What happened? കഴിച്ച പോലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ. Huh? Oh, right. The moment I reached the summit, I saw my wife, Minar. After I introduced her to you, she seemed a little flustered and started walking away. And then she seemed to suddenly disappear. When I realized something wasn't right, That sounds pretty wild. Maybe you were just... I don't think so. Maybe we've affected the way his subconscious constructs dreams by following him. Anyway, all that matters is... I think I know what happened now. I'm sorry. Let's head back now. Don't come back to this place again for the time being. Oh, Nahida, what's on your mind? We still don't have enough evidence to work off of, so it's hard to draw any reliable conclusions yet. Oh, right! Come to think of it, there were lots of people from the event. Right. And not only at a moment of dreams, we need to understand what's happening and the rate of its development as soon as possible. Then there's no time to lose. Stop standing there, Ilman. Let's go. പുള്ളി വരുമോ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പുള്ളിനെ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ. കോക്കോ ഹായ് കോക്കോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ്. എനിക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടോ? ലൈക്ക് സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്? നോ ഐഡിയ ബ്രോ. I am unaware of any such places. Oh, you're back already. How did... We have an emergency on our hands. Please notify everyone here that while they can continue to discuss their dreams, they mustn't try to visit or recreate the locations and scenes that they have been experiencing. What? All right, but could you at least tell me what... I see. I never knew even a... Don't worry. I'll be sure to notify all the... Using the event registration list, I should be able to contact more people that were interested in dreams and warn them about the situation. എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും? ഫോൺ വെച്ചിട്ടാ? That would be very... Let me confirm if all of today's participants are... Atta has already left. It seemed that he was on his way to make a hammer, so that shouldn't be a problem. Oh, wait a... Has anyone seen Katya? Oh, I think she already left. Oh, no. Did she want to look for the place from her dreams, too? Can you tell us where she went? Yes, she did briefly mention it. All right, thank you. Please help us tell the others not to do anything reckless. Mongolian to what? Why do you want to learn Mongolian? 3 languages?
I need to study all the. She's sitting over there. You need to study all the languages in the world, or you on, let's want to rescue her. study? പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത്? Everything. ഞാൻ DPS ആയിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എന്റെ ഹീഡ ചെയ്യില്ല ഡാമേജ്. Be in the same condition as Ilman earlier. Yes, but luckily she hasn't been injured or jolted awake yet. See you tomorrow, Professor Aisha. Huh? Why am I back dreaming? But oh, I see. It was all just a dream. Huh? Nearly 20 years and it still hasn't bloomed. Does it have something to do with your dream? Sorry. I'm still all right. Where to start? She was a good friend of my parents and my first real tutor. In addition to her extraordinary academic talents, she was also skilled. Oh. So you mean നല്ലൊരു she's ആഗ്രഹമാണ്. left on an adventure? പറ്റുമോ നോക്ക്. Yes. When I was about 10 years old, she told me that she must go look for the secrets of the abyss, and that she would be gone for a long time. I grabbed hold of her and wouldn't let go. I didn't know it. She hugged me, and we cried for some time until I fell asleep. She still decided to leave. She claimed that investigating the abyss could help more order. She had obtained some important evidence during her past adventures. If she Guess Ad Astra Abyssosque isn't. She left a seed in the letter, telling me that if it sprouted and bloomed, then she'd come back no matter what sort of risky situation she was in. She said she looked forward to see, but strangely, I've tried water. I even went to ask the Amorta research. May I have a look at... Of course. I was hoping the great Dendro ഫസ്റ്റ് Archon ഇംഗ്ലീഷ് could help me പഠിക്കണം, solve പിന്നെ this ഹിന്ദി. problem. ഓ പയ്യെ തുടങ്ങിക്കോ. Let me see. Huh? We've done. She looks a little unwell. Hold on. We'll be right back. What's wrong, Nita? You can... No, I immediately understood what's happened. This plant is not known to the academic world. It's a new species that our teacher managed to... Judging by its features, I can tell from the moment it sprouted, it'll never be able to bloom. ഓ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന. It can't be. It means that this Professor Aisha she keeps mentioning might have foreseen the danger. From my experience observing people, she would undoubtedly regard this as a brutal. When forced to confront such brutal truths, people may break down into tears, talk nonsense. I know she has to face the truth, but at the same... Yeah, that's a tricky one. But wouldn't that mean I'm just pushing it all on you? It's all right. There are all kinds of people. Okay. Let's go back and tell her. എന്താണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് But ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാറുന്നല്ലോ. how is that possible? If a plant is unable to bloom, doesn't that mean it can't reproduce either? All that's left for it to do is slowly wither away. Are you saying she never intended to return? But she meant well. Since the separation was inevitable, she hoped that you would be able to come to grips with such a cruel parting a little later in life. Yeah, her love, care, and attention to you, all those... I guess she had hoped that you could understand and respect her choice after learning the truth. I see. Sorry, I don't want to sound ungrateful, but it's just the dreams are so beautiful. I really thought she had come back. I had so much to tell her. These dreams may not be as pure and beautiful as they seem. Some kind of power may be exploited. Yes, so with that in mind, until our investigation is completed, please return to the event and ignore any further temptations from your... I see. Thank you for rescue. Otherwise,
I wouldn't have anything left to remember her by. Thanks, Traveler and Paimon. She seems to have finally accepted. I saw her waver the moment. It was almost like a. It's because people have something. Empathy? By the way, you. Yes. What's common between Ilmon and Katya's cases is. And now, they get to meet the. Instead of interpreting it as a result of their longing, I have to consider a more antique. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച തീരുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റേ വേൾഡ് ബോസിനെ വേൾഡ് അല്ല വീക്ക്ലി ബോസിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ആഴ്ച ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലേ എനിക്ക് 2-3 ഡ്രോപ്പെങ്കിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ബൈജി വരുന്ന ആ ടൈമിൽ. We're back. How's everything here? I am so sorry, Because of your warning, we've brought dreamers here even if they were completely But some of them have already fallen asleep, and they haven't woken up for a long time. A moment of dreams is just a small Just as I expected. It's the Dendro Archon. She's back. What happened? Why have we been gathered here? Many of you here have been experiencing some. But I'm sorry to tell you that based on our investigation, that before we learn the truth, please don't try to recreate the scenes in your dreams. Whatever you see, don't be. Huh? But I don't think it's a big deal. Aren't we just dreaming? It's not like. We've already met 2 people who ran off to the countryside alone and got caught in dangerous situations by falling to the. That's right! These aren't just dreams! It's serious! All right, I get it. So does that mean once we have some conclusive results from the investigation, we. Yeah, I still want to visit my sister in my dreams. I'm sorry if what I'm about to say sounds a little offensive, Great. We had a discussion with the folks who just arrived here. In all of our dreams, they all seemed as if they were alive again, which... Yes, that's also what we've observed in our... So if the results of this investigation would mean an end to those dreams, all of us understand the danger, but... Perhaps you can't quite understand just how much... I don't think everyone will be on board with the plan to abandon these dreams before the conclusion of the investigation. They'll at least want to meet the people in their dreams one last time and say goodbye. We've never had such a difficult situation before. So they still want to return to their dreams despite knowing the danger? That's right. Compared with these sweet and beautiful dreams, our warnings of danger are dull and emotionless. It looks like the situation will inevitably spiral up. The more time we waste, the more people will ignore our warnings and return to their alluring dreams. So, what should we... Seems we have to go into a dream and find out the truth for ourselves. Pedrush, is there anyone here who's experiencing a... Let me think. Good. Please... നഹീഡ അവരുടെ ഡ്രീമിലേക്ക് കയറാനാണ് പോകുന്നത്. ന്യൂ വീക്ക്ലി വന്നോ? ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ്. ന്യൂ വീക്ക്ലി അതെവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവനെയും തല്ലണം, പുതിയ വീക്ക്ലിനെയും തല്ലണം. പുതിയ വീക്ക്ലി എവിടെയോ ഉണ്ട്, എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. She's only asleep and hasn't started sleep. Do we also need to fall asleep? Don't worry about that. Now, don't be nervous. Just close your eyes. Imagine yourselves as we slowly wash over the shore and sink into the sand. നമ്മൾ ഡ്രീം വേൾഡിലേക്ക് പോവാണ് ഗൈസ്. No. What's Oh wrong, no. Traveler? You look a little disoriented. Oh hi, Arun Krishnan. Welcome to the stream. Really? Paimon didn't notice anything. Anyway, seems like we've made it into the dream. Whoa. Theoretically, we should have gone straight into Debbie's dream. Anyway. എന്താണ് ബീസ്റ്റി വീണ്ടും?
എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്? ഹലോ ഗായ്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം തന്നെയല്ലേ? Here comes the catch. I see everything. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. മനസ്സിലായി. എന്തിനാ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണണമല്ലോ. മനസ്സിലായി. അവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും. അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും സംഭവം. സ്റ്റക്കായി. Huh? A door? Wonder where it could lead. Well, it's not like we have any other way to go now. Let's go in and have a look. എല്ലായിടത്തും ഇതുണ്ടല്ലോ. എന്തിനാണ് കയറി നോക്കാം എന്താന്ന്. ഇത് ഏതാ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണോ? യെസ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് നീ IELTS പാസ്സാവും. മൈ ഗാഡ്, നഹിയുടെ വെച്ച് കളിക്ക്. അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. നഹിയുടെ വെച്ച് കളിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡാമേജ് കുറവാണ്. പുഷ്പ കഫേ അല്ല, പുഷ്പ കഫേ. Paimon sees Debbie. She's right over there. Looks like these alluring dreams often portray a scene. Really? But what about that space we were in just now? You can't mean... Yes. Given that so many people compare to an interconnected dream. Paimon gets it. Oh, but there are some other people If this space is exclusive to Debbie's dream, then the others beside her. Anyway, we should Huh. How do we do that? just leave it to me. ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നി, എനിക്കറിയാം. ഇത് എന്ന് തീർക്കാനാ? രണ്ടെണ്ണവും തീരത്തില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. I guess it doesn't. I've confirmed that this dream belongs only to Debbie, because... So, this is... Paimon... Don't worry. I don't often use my powers like this. It's alright. I need to get myself ready. The Great Dendro Archon! I'm sorry to interrupt your celebration, but... have you noticed... I don't quite understand. I get it. The Dendro Archon is trying to say that it's a once-in-a-lifetime opportunity that we're able to... Hey, how about a cup of coffee for all of you? My treat. We just returned from a fruitful adventure. Memories. Think carefully. You have all... Are you sure that meeting here and chatting the day away like this isn't just a product of your own wishful thinking? Yes. The ഇന്ന് reports അല്ല, you ഇന്ന്. heard were true. The ship they were on struck a എന്ന് reef. തീർക്കാനാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഇന്ന് I തീർക്കാനാ never heard from രണ്ടെണ്ണം? Posse my എന്ന് guest തീർക്കാനാ? again. ഇന്ന് തീരത്തില്ലേ ഇപ്പം? അപ്പൊ ഒരെണ്ണം തീർത്തിട്ട് നാളെ ബാക്കി Hey, ചെയ്യാം. come on now. നാളെ എന്തേലും ചെയ്യണം. Talking about Debbie? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് വേൾഡ് ബസ് ഉണ്ടാക്കാണ്. വേൾഡ് അല്ല, വീക്ക്ലി. Nothing you... അബി, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു? ആദ്യമായിട്ട് അല്ലേ 1 വീക്കിൽ I get it now. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈവ്? ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നല്ല, ഒരു അറ്റടിയാൻ വെച്ചേരും. Isn't it? But since it's my dream, it doesn't matter if this is real or not. I enjoy the way things are here. I no longer have to നാളെ face oh the my god, tragedies 3 of real lives. life. These friends mean the ഇംഗ്ലീഷ് world to പോലും me. പറ്റാത്ത നീ തന്നെ പറയണ else ഓൾ can ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ understand me വേൾഡ് like they എന്നില്ല. There's അത് nothing റോസ്റ്റിംഗ് wrong with ആണല്ലോ. continuing. I'm worried that if you were to continue dreaming like this, the lines between dreams and reality will gradually become too... These dreams will always give you what you want, while reality remains full of pain and difficult situations. Don't worry. I still have control. Are you sure? Hey, how about we put all this troublesome stuff aside and get back to our coffee and snacks, Whether it's just a dream or real life. You can't just brush off something like this. We don't even know how you people got here or where you even came from. Sorry. No, it's all right. It seems that for now, this place is still relative, but I wonder if there's any way to... Huh. Now that you mention it,
I'm not interested in checking it out at the moment, but Okay, just as I expected. We're only on the surface. He never said he'll play that part on live. Abhi live വരാതെ നാളെ അല്ലാതെ തീർക്കും. Yes 3 live. ഞാൻ ഈ പിന്നെ അബിൻ്റെ ഓൾഡ് റെഡ്മി ഫോൺ യെസ് 3 ലൈവ്. ഞാൻ പിന്നെ അബീൻ്റെ ഓൾഡ് റെഡ്മി ഫോൺ. ഇല്ലടാ, ഓൾഡ് റെഡ്മി ഫോൺ ഇല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഫോൺ തന്നെയാണ്. 3 ലൈവിന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ ഒരാഴ്ച 3 ലൈവ് ഉണ്ടെന്നാണ്. പഴയ ഫോൺ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവൻ്റെ ഫോൺ പോയതുകൊണ്ട് കടം കൊടുത്തു. Wait a second. We were just up there. No, down there? Did we go up or Don't panic. This is how we've left Debbie's dream. But the dream is still continuing. This dream has the ability to create imaginary people. If it weren't for what we just saw... I have a guess. The fact that Debbie was able to realize that the space we're in has been turned upside down. Oh, right! Dream... That's right. It's right! So the answer... Yes. And we... വെറുതെ പറയാൻ മറന്നു. 1 more 50-50 lost. Oof. It looks like we may need to put something inside there. ഇതിനകത്തും വെക്കണോ? Everyone hold hands. വട്ടം കറങ്ങി. Things are about to get dicey. The process of elimination. C3 catching. Oof, power. Whoa. When it Nahara banner, Nahira seems banner. to disappear slowly. Yes, and it appears again as soon as the rain stops. It's less like a flower and more like a dendral slime that's trying to keep out of sight. Here we go again with Nahira's analogy. Huh? Are we back up here again? Wait. Paimon's confused. Are we up here or down there? Good thing we didn't fall. Yes, we did. We just fell upwards. That's not helping, Nahira. നമ്മൾ മുകളിലായിരുന്നു. What's going on anymore? ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. നിനക്ക് അതിന് എത്ര പ്രീമിയംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഫുള്ളി പ്രൈസ് 60 ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതായിരുന്നു. അയാൾക്ക് കിട്ടി 8. നഹീര നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. Why would he start dreaming again? പുതിയ റീച്ചും വന്നില്ലേ? സോ 77th ഫുള്ള് കച്ചിങ്. അങ്ങനെ. Yes, but it seems that the danger... Based on what we've learned so far... But fortunately, he already knows us from before. So hopefully... Oh, it's you. Incredible. Did you say dream? Wait, so you know... Of course. Such good things rarely happen to me. Here, let me introduce everyone. This is Minar, my wife, who I'm... Hello. It's a great honor. Whoa, Dad! You know the and what's this? No, it's... Anyway, now's not the time for that! Nahida... You're right. Oh, right! We didn't see him in a moment of... Sorry. I just had to make sure. I had gotten pretty familiar with the hike, so I brought Haidar with me. I'm just glad. Yes, I'm glad too. I didn't expect her to grow up so fast. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മോളും ഡ്രീമിനകത്തേക്ക് വന്നു. Able to fulfill my role as a wife and a mother. No, don't talk like that. What should we do? You can... I'm sorry, but... I should tell you that your dream did not create us. We are like the last time we met. We are still investigating this. So you mean
there's... It seems the reunion of our... Maybe. But Oh, no, Mom, you can't leave! I'm afraid I don't quite understand. Don't worry, Haidar. Mom's not going in. Minar doesn't understand, and I'm fully aware that this is a dream. So that's why I've never mind. I mean, I don't get any of the complicated stuff. But... yes. Then please, let us in, regardless of whatever caused this dream to come to pass. But does this dream... I'm afraid so. Okay, please, come this way. You can go even deeper into the dream by... I have heard that the further down you go, the more pleasant the dreams become. The answer you're looking for may... Thank you for helping us. And I'm truly sorry. You're welcome. Just getting it's a case for me. It's Got not a like C I have on any my first say in the I matter. I'm just an ordinary try person got after C2 in all. second I got try in C3 Who am in I a to head. interfere with Nice. the work നല്ലതാണ്. of God? കേട്ട ക്യാരക്ടർ I'll be വന്നപ്പോൾ right behind മിക്കപ്പോഴും I should at least വിളിച്ചതിച്ച് let Minar and Haidar over know half what's in going 2 on regions here. I completed Otherwise, 93% my daughter might be mad at her in mother one, after we wake up. 82% in other. Scott says you need to holy. No, I don't need 93%. Catching That C4 depends on how Deluxe you C2 define good Chichi and C1 bad. Mona C1 Jean C1 50-50. Who's that? It's the same place again. But they appear to be getting more and more aggressive. Regular stairs wouldn't try to attack us. Right. Ilman is clearly aware that he's dreaming, rather than I believe we're on the right track. It's not that the dreams are getting deeper. But you would never mistake dreams for real life, right? Sometimes, but it's just a quick thought. Listen, we're real beings living in the real world. This also explains the insubstantiality of our dreams. But if we decide to abandon reality and embrace our dreams, Oh, wait! your mind will begin to build the dream far more attentively, which in turn will make it... Do you remember how the Akasha can turn dream? Constructing a realistic dream consumes a similar energy. Does that mean there's a host of these dreams here like Milu during the Subzerus festival? If we wake that person up... Most likely, but the collective dream in Sumeru City was created by the Akasha. This has nothing to do with the Aranara, and humans are not capable of creating a collective dream, which means... The host has something to do with Akasha. I don't want you though. Did someone manage to restart the Akasha? Maybe. That's impossible. ഇല്ലേ? But they are probably a scholar of the academia who had a close connection with the Akasha. Even so, how did they manage to do it? Yeah, we haven't got... Once we know their motive... ഓപ്പൺ കളി ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഏതായിരുന്നു? ഇത് ലിഫ്റ്റ് അല്ലേ? സോറി. സ്റ്റാർട്ട്. അതന്നെ. നീ ഗെൻഷിൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. യു ഹാഡ് എക്സാം വെനസ്ഡേ റൈറ്റ്? യാ ഐ ഹാഡ്. Everyone will win! Quietly now. Here comes the catch. Our bond is strong. അതിലേക്ക് കയറി എന്ത് പറ്റും? തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ അല്ലേ വരുള്ളൂ? All the water that used to be here has
before the water level rises. Here you are. No. ഓ വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലല്ലോ വരണ്ടേ. എന്തുവാടേ ഇത്? ഞാൻ എന്തേ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് പോകാം. Yo, dude, seriously. No. No. എന്താടാ ഇത്? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു. എനിക്കറിയണം മറ്റേതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. എടാ പോടാ, എണീറ്റ് പോ. വെനസ്ഡേ എക്സാം ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2 regions 100% ഫോർ ഷുവർ. ഇയാളിത് എന്ത് വാങ്ങയാ കാണിക്കുന്നത്? എടാ എനിക്ക് ഇതിനകത്തോടെ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയണം ഒന്നാണ്. വെയിറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അല്ല, ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോടെ കയറി പോകണം, അതാണ് സംഭവം. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഏത്? We finally made it! The destination is right ahead! Wow! A new plate! ഇതാരുടെ ഡ്രീമാ? എന്താ ഫൗണ്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Well, this should be the final destination. Huh? Really? ഡെസ്റ്റിനേഷനോ? I have powers related to dreams, so it's usually easy for me to tell who. I guess only those who have thoroughly accepted this dream will be able. There are so many people here. Don't worry. Everyone. This is always so calm. I wish I were the same. He's just in an ordinary dream, so it shouldn't be him. Shadia has such good taste. I can never go wrong with her opinion. No, it doesn't seem to be her. Everyone? Who doesn't want a dream to last forever? He's just entered the dream recently. It's definitely not him. Sometimes I wish Rakesh could be more assertive, but I guess I'm also happy enough with the way things are. കണ്ടുപിടിച്ച്. No, it's not her. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. You know, I've heard that plants grow better if you play music for them. And on that note, it's been a while since I last heard you. Sorry, I've been a little busy these last couple days. Oh, the Dendro Archon. What a pleasant surprise. Oh, welcome, Great Dendro Archon. I'm Amira. I run the flower shop here. And this is my husband, Moses. Yes, how may we help? You already know all about me. There's no need for all the pleasantry. Perhaps I should call you the dream's owner? I'm sorry, Amira. It seems my research has attracted the Dendro Archon's attention. Why don't you go back to the flower shop? I'll come help you a little later. Okay, of course, dear. It appears that I was too naive to think I could deceive the Dendro Archon. To avoid looking like too much of a fool, allow me to ask the first question. How well would you say you understand this dream? This dream was built by the Akasha.
and it has the power to create imaginary people who no longer exist. As for you, you found a unique way to become the owner of this dream, going so far as to have even given up the ability to wake up again. Given up? Please, tell me how you were able to arrive at such a conclusion. In return... It's simple. Apart from you, this space only consists of real people who are dreaming and imaginary people who, although you are here and appear no different from the others, I can't sense your dream. How can I wake up a person who's already awake? Fascinating. Since you're the fully awake owner of this dream, it can never collapse from you waking. Theoretically, this should also give you absolute control over this place. I have to admit, but even knowing all of that, one question remains. Isn't the answer right in front of you, great Dendro Archon? It's because I've dedicated my entire reality to this dream. I uploaded my entire consciousness into the Akasha when it was still running. Actually, this all started because of an accident. My original goal was not about the Akasha. No. You were motivated above all to create a hyper-realistic person. The desire to reconnect with a real loved one is the one shared sentiment between... That's right. However, human models are too complicated. Only the Akasha has a jnana energy supply powerful enough for me to generate and sustain my mind. The Akasha is truly magnificent. If I siphoned a minuscule amount of its energy, nobody would even notice. And even this minuscule amount of energy was already more than enough for my... Even using just crude methods, I was still able to train a fairly realistic person. I named my first work Amira. Huh? You mean the girl we... She and I entered the academia on the same day. Starting with admission procedures, we bumped into each other 6 times on just that first day. And because of that one day, we eventually went on to fall in love. We studied, our rhythm was always in step. I felt like we were 2 separate bodies that However, Elazar later took her from me. Yes, I need more training samples to perfect Amira's personality. I found their details in the Akasha's database. Using the pretext of testing for mental health disorders, I implanted signaling devices in. This way I could connect them to a network, and Amira could feel their yearning. Little by little, they helped her to grow and develop a warm hue. To improve my efficiency and allow myself to focus on nothing but my research, I uploaded my consciousness as well, and became a part of the... So, technically speaking... Yes, because the Akasha was suddenly turned off, I lost all of my jnana energy. I became imprisoned in the very network I had constructed. At first, I panicked. But, after coming to grips with the situation, I realized that I could restart this world as long as I could find a replacement source of jnana. That means everyone in the network is providing you with... That's all there really is to it. I don't think I'm doing anything wrong. I'm just saving them as well as myself. I provide a beautiful dream, and in return, I harvest their jnana energy as fuel for... They can wake up anytime they wish. People need to sleep anyway, so why not have some beautiful dreams while... I agree. This is the home we spent a great deal of effort on to build for ourselves. Yeah, she's right. We're staying here of our own free will. I don't understand this at all, but I just want to spend some more time. Thank you, dear. Great Dendro Archon. I hope... You don't need to gather around here. It's all right. The Great Dendro Archon is nothing if not kind and considerate towards her people. She won't interfere. Uh-oh. Now he's playing dirty. He used the imaginary people he created to influence the real people. Oh, It seems like I won't need you to answer my last question. You're willing to tell me all your secrets because you have nothing to fear. If you use real people as your weapon and turn them against their Archon, then there's nothing the Archon can... They just want to be with the people they cherish. I don't think there's anything wrong with me providing them with that opportunity. They don't wish to eternally part with their spouses and friends. What's so wrong about that? If you understood humans a little better, or had also experienced firsthand the absolute devastation of loss, then perhaps you wouldn't be so cold towards us. If you had used your talents and determination for a just cause, you could have become a sage of the new generation. Unfortunately, you've committed one of the 6 cardinal sins of the academia,
by attempting the forbidden and fearing none. You equated people's feelings with cold jnana energy and deprived them of the pain that they have to face. You lured them into these dreams, and even now, remain completely unaware of how evil all of this Pain? Luring? Those kinds of things haven't existed here from the moment this world was created. She's right here. This is Ilmon's child, Haidar. Huh? My daughter? What's wrong with her? This dream relies on a set network, which means that only those with devices planted in their bodies can enter this world. Carefully think back and retrace your steps. I secretly went back to the mountainside with Haidar. Minar was already there waiting for me, and Haidar was able to... you mean... she isn't actually the real Haidar? No, because unlike you, she can't enter this dream. The moment you came into this dream, it created a Haidar to realize your wish of reuniting with your family. So, tell me, where's the real Haidar? Dark ആയല്ലോ കാര്യങ്ങള്. ശരിടാ ഇത് ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ? That's right. കൊന്നു She കളയുന്നു. must have been terrified to see her father not in his right mind. Not to mention the monsters in that ഞാൻ കുറച്ച് area. കഴിഞ്ഞ് വരാവേ. Okay The ആയിരുന്നു. situation is very dangerous. If Haidar's still out there, then... What are you talking about, Dad? I don't understand. I must wake up right now. Oh. It seems the others have also remembered something. People try to avoid pain and stay in their perceived bubbles of safety out of an instinct to protect themselves. This is human. However, why are there still so many people striving to move forward even when they know the path ahead is dangerous and painful? It's because people don't only live for themselves. They have families, loved ones, friends, and communities. But in this dream, you showed them only the most comfortable and soothing things. This entire world has been built on the foundation of buried and unseen pain. It's all just a well-devised scam. It seems like I've stayed in the dream for too long. I still have so many things I haven't done. I thought gods didn't understand humans. That would have explained why they created such a flawed world where countless tragedies took place. I didn't expect you to arrive at the answer through sheer power of observation. But if you wanted to spend a little time in the waking world, go right ahead. In any case, I wanted to spend some time alone with Amira. As long as this dream continues to exist, you'll come back. Humans aren't as strong as you think. And even if you're a god, they won't always listen to you. It's time to purge all the extraneous data and noise. Monsters, be careful! All of you, please get out of here and find somewhere safe. I am the master of this dream. I can create endless waves of monsters with the snap of a finger. Don't worry, they'll wake up before they get hurt. Amira doesn't like to see others in pain. If you know what's good for you, leave now! The Temple of Wisdom! Busted. Here comes the cat. Cutscene ആണോ? Cutscene ആണോ? Yes, cutscene. You haven't won just yet. This dream is mine! If I go into hiding here, not even an Archon can ever find me. And as long as people yearn for happiness, they will return here and rebuild this paradise! Hey, stop! What's that? The dream is spiraling out of control and is collapsing now. Oh no. Amira! 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 Amira, are you alright? I don't Come back. Welcome back, Nava. ശരി നീ ഡിസ്കോഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു ഡിസ്കോഡിലുണ്ടെന്ന്. Please, no!
from there! Don't ruin my flowers! What should I do? Where did he go? Left because he doesn't want you anymore. Stand with me! Make yourselves at home! Who am I? I'm not Amira. Glad that's over. But what happened just... He's not very proficient in using the Akasha's technology, and he spent a lot of Jnana energy creating all the people he created also turned into It's terrible. Even Paimon's freaked out. The good news is that the chaos seems to have subsided. Now we only need to wake up the people here and let Amira. My dear Amira. They're all gone. I couldn't change my fate. And my no- Do you still think this is I don't care about that any. The Jnana energy used to sustain this dream has all been transformed into monsters. This dream will soon collapse. Let me disappear with Amira. It seems that everything that's happened is too much for him. He's lost all hope. I think seeing Amira turn into a monster was punished. After comprehending the hollowness of the unreal, it's time. Existence? I'm different from the others. I've long given up everything outside of my conscience. Using my knowledge of the Akasha, I have a way to extract your consciousness from here and put it inside a knowledge. The academia has probably kept your body, so you should be able to. No need. Just let. This isn't compassion. I won't let you escape your punishment by simply disappearing. As for your life after that, it'll be up to you how you want to exist. Alright, Traveler and Paimon. We should go. We can finally wrap up this whole thing. ഇവൻ പൈമോൻ ഫ്രീക്സ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാ പേടിച്ചോടും സത്യം. എന്തായിരുന്നു? What's wrong, Nahida? Oh, nothing. Let's tell the people here to gather at a moment of dreams after they wake up. കുറച്ചധികം ടൈം എടുത്തത്. നാളെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. Oh, great! You're awake! Everybody has started to wake up, and we've heard similar reports from around. From the looks of it, you were able to. Yes, though it took us a good there will be many people gathering here shortly, so please do your best. I need to go to the academia with them now, but we'll. Are we going to ask about that scholar? Yes, but it may take some time for him to wake up after his consciousness returns to his body. Oh, it's the great Dendro Archon. How can I help you? I would like to check the registration records of a Kashara War scholar. He should. Okay, just a moment. Sorry to keep you waiting, Dendro Archon. We have confirmed that there's a scholar named Benuni who's been unconscious for a while. The cause was improper operation of. He hasn't regained consciousness yet, and is still receiving treatment. Huh? I guess he didn't want to be recognized or bothered. Please, give the knowledge stored in this to the Matra, and ask them to import it into Benuni's brain. Understood. But for safety reasons, It's simple. This contains his consciousness. It's long been trapped inside of a dream. He's committed an act that affected the safety of Sumeru. After he wakes up, I'll inform the General Mahamatra of all the details. I see. I'll take care of this right away. Thank you. No problem. Alright. Everyone should have gathered at a moment of truth. ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇത്ര ഇഷ്ടം. We can leave the rest to the Matra. Take it easy. Let's be quiet and just listen. I wonder what she's going to say. Hello, all of you who have. I'm sorry for interrupting your beautiful dreams.
I may have acted a little cold when handling things in the dream. I sincerely apologize for that. Dreams have amazing power. They inspire us to remain resolute in the face of adversity and help those with aspirations achieve. But dreams also have the potential to exploit people, confuse the senses, and distort the truth. Unfortunately, you are all chosen as prey for an elaborate scheme. As I've said before, I am still learning and cannot fully empathize with the pain of all the loss you've experienced. But just take a good look around you, and you'll see many other people who have had similar. You should be proud that you've been able to gather here and look to the path of life is long, and it's hard for us to see the destination. What's the meaning of life? What's the purpose of my... Of course, the most comfortable choice is to stop progressing. Give up thinking, and just keep repeating whatever you're already familiar with. Whenever you have such thoughts, just look. Some people work hard all day so that their families can have a hot meal on the table. Some people travel all over the world in order to create art that resonates with all of Teyvat. Some venture in search of the world's secrets to prevent rapidly approaching, yet still unknown, world-shattering. Life is not just about yourself. Look, friends and family will remember what you've done, and even some people you've never met may benefit. Therefore, many people will strive forward to forge new paths. My mouse button got stuck even by if this. they have to endure great pain to do By so. this, so. Once you begin your journey on that same difficult yet rewarding, but if you were to believe, you are free to choose how you. In the end, By this ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? എന്തായാലും mouse button stuck Nahida ആയോ? said she wanted to speak with us ഇനിയിപ്പോ alone. എന്താ ചെയ്യാ? ഒന്നെങ്കിൽ ബട്ടൺ It മാറണം, seems like she അല്ലെങ്കിൽ went to the plaza in front of the academia. കൂടി mouse ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് കീപ്പിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കീപ്പിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിരുന്നു. പണി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം. Nearly won over by that scholar and... well, he's very good at manipulating the weaknesses of human nature. But perhaps that dream was incredibly beautiful and enticing. But as long as he can still wake up, he can still move forward. Huh? What makes you say that? Right! You said that you didn't understand human feelings. Your speech just now really... Thank you. I've heard a lot of sad stories along this journey. You can't say that the victims... That's why I could understand, but all of my understand... I don't think this... You're too hard on yourself. Alright. I've learned that emotion... Beinuni, the moment I entered the dream, I felt like I was wrapped in a blanket. It was so warm that it felt like I... Yes. But when I opened my eyes, the feeling was gone. If I have to make an analogy for it, I would say I can no longer see words on a piece of paper after they have been erased. But I can still see the slight but now that I've experienced this dream, I think I can... It's enough that I can tell I was once supported by that warmth. And if I dwell too much on its exact nature, I gave a speech to inspire my people. So if I were to fail to live... Hey, what's with this? You keep looking like there's something you want to say. Since we just woke up, a new day is... കഴിഞ്ഞെന്ന് പറ. അടുത്ത കൂടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാനായിരുന്നു. 100 രൂപയുടെ മൗസായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർന്നാ മതിയായിരുന്നു. അരുണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരുമോ. ആ തീരും. ഓ സെറ്റ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Hey, isn't that Nahida? Nahida! Paimon didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it?
What have you two been up to? Seems like... How about you? What are you... I'm just looking out for some leads while I noticed that I have some... I almost feel like there's still... Why is that? Don't worry. We'll help you remember. Thank you so much. ഓ എന്തേത് നോളജ് ക്യാപ്സ്യൂള് ഇത് കൊള്ളാലോ. I found it in the sanctuary of Suristana. It's filled with pure elemental power that is quite... It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out... Traveler, do you have any ideas? You know, Nahida, we just happen to be going on an... Thanks, you two. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind and... Hey, get out! You shouldn't... I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Last warning. Get out before I... Hang on. But Great Dendro Archon, it... Please. Seems that it wants us to follow it. You can understand... Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, I can feel its anxiety and fear. കുറേ ഉണ്ട്. കുറേ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ആ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. Well, fungi are kind of cute, but... അപ്പോൾ ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ. That's true. All right, lead the way. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. അതിനെ പൊക്കാനാണ് ഇനി. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family, so maybe this fungus wanted to bring the... Probably. Oh, maybe it noticed me on my way back. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahi? Strange. This fungus didn't develop from a spore. Huh? Yes. Although the fungi you normally see are capable, as for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Exactly. So this is a first... But that's not all. The void is stopping the elemental power from flowing normally. So do you think it'll wake up? Yes. And I just so happen to be good at this sort of thing. I'll... ശരിയാ, elemental B. My power was compatible. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as... What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange... Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak. What? Oh, well... But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms. Did this fungus study at the academia? It seems you're not a fungus, are you? That's correct.
This might be surprising to you. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strain. Me. It says that it's very thankful. Oh, this setup ആണല്ലോ. പരിപാടി കൊള്ളാമല്ലോ. I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the... However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, what are you? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse. Yet, in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old... It's a long and complicated story. It will take me some time to explain. Don't worry, we'll listen. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Your home was destroyed by forbidden knowledge? It said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long... The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my... Yes, how could... I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside... I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. ആലോചിച്ച് നോക്കി, I'm sorry. ഒരു പുതിയൊരു ക്രീച്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് അവരൊരു ഫംഗസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറി മാറ്റി അങ്ങ് എടുത്ത്. Without your help, I would have lost more than just my knowledge, and not only did you save me, ബുദ്ധിപൂർവം തന്നെ എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി. That's right. The forbidden knowledge is no more. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഹാഫ് ആയതേ ഉള്ളൂ. My home എന്നാ ഇപ്പൊ തീർക്കാമല്ലോ. should be safe now. ഓ, ഒരേ ട്രാക്കിൽ പോവാമല്ലോ. For the longest time, this moment has only... I was unable to fulfill our calling. It's not your fault. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not... You mentioned that there were other survivors besides your... The apocalypse put us through immense pain. Many... Don't worry, I should be able to find... I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city... Oh yeah! Give me a moment. I'll contact them right... ലോൽ. That should do it. പക്ഷെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗസ് ആയി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. So, thank you. പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. We all believe the moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord... I see. Secret. Oh. I'm sorry. കണ്ടറിയാം. There are also some blurry segments in my memories, but I'm very concerned about your homeland. Would you all be willing to come with me somewhere? The more family members that can return up. But didn't you say that you don't know where... Yes, but I know their end. I would... എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം? ഓ, കുറച്ച് മോറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. Come on.
something that I'm very concerned about. Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to the elemental power inside the crystal is completely... What? Oh. Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its rank. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had. Makes sense. Yeah. I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland. Agreed. I really want to send them home, so... ഞാനും അത് എടുക്കാൻ നോക്കിയതാ. എവിടെ അത്? എടുത്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. അവന് പറക്കമില്ലേ? Enemies! You're up, traveler! അല്ല ഗായ്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? Busted. അയ്യോ, തന്നെയല്ലേ? Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to... Hey! Paimon has been meaning to ask. No, we didn't. The appearance of our kind will change after communicating with various living organisms in Sumeru. We discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi. And it's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise. Your hand is shaped like that for a reason. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off. We are dendro life forms. One of the most ancient life forms in this land. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as... Not as freely, I'm afraid. You would require a long time. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear... I see. Humans have a... You're so smart, Nahida! Growth. I see. Yes, then this is a most beautiful word. കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്? എവിടെ വരെ പോണം? How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh no! Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later. Paimon changes to unknown god. Oh, growth. No matter whether it's tired. ശരിയേട്ടാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചായിരുന്നു. We ran into earlier? Yes. One was my friend, and the other... Why can't your kids? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the However, it is slightly different from an ordinary fungus. Oh, then it must be a really, like... You have an odd taste. Huh? Strange and cute at the same time. That's right. The name I came up with was not as creative as Its name... I'm sorry, but I've forgotten. Yes, I must remember it before I return. It's just... പേര് മറന്നുപോയി, കൊച്ചിനിട്ട പേര് മറന്നുപോയി. Yes, this way. We're almost there. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? അതോ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ് കാരണം ഇങ്ങനെ ആയതാണോ? ക്വസ്റ്റ് കാരണമാണ്. Yes, I have
heard humans. It's the last form we take when we are at the end of our life. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life... Yes, I would have also suffered the same fate. So, previous research has revealed that forbidden knowledge is but even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. But what a sad and pitiful... When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil. They grew everywhere. Until the world suddenly lost all its color and became... But it's all right. Our life essence. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can... But that would mean the effects of forbidden... It's okay. That's not important anymore. It's not right to leave them to simply perish in the open. Now that we finally have the chance to return home... I understand. Just leave it to us. So you're worried about... It's fine. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is its skeleton... Paimon doesn't get what you two are talking about. Then let's do this! We've dealt with the withering ഇതുവരെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. ഓ ബാക്കി ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യണ്ടേ? Here comes the catch. I see everything. Well now. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേടേ, ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. I hope that you will be free of this pain after returning home. ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. വിതറിങ് സോങ്ങിൽ ലാഗ്. ഓഫ്, അതൊരു സാഡാണല്ലോ. As long as an external form is but a gift of time. Through growth comes change. It wouldn't have come to this if we were able to cure them early. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think... Oh, I see. Okay, so... They found a fungus that matches the description I gave them. Oh, it's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. Okay, follow me. We're close now. It's just a little... But there are so many fungi here. They're probably all... Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are... Although we belong to different species, they can be reasonable. What should we do? But you'll need Nahida's power if you... I've got an idea. You want to transform into a fungus? Nahida is a god! Changing into... Even gods can't bend the laws. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family... All right. You will have to use power equal to that which is required to bring... I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation... All right, I'm ready. Changing into a fungus... Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am As am I. All right! Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then... Okay. കാര്യമായിട്ടും ഫംഗസ് ആവാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഇതേ അതല്ല, റാം വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ ശരിയാകുമായിരിക്കും. DDR4 3000 MHz. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് DDR4 3000 MHz ആണോ? It's
sack the unconscious fungus. Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make. You should be able to identify them using element. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as they. Okay, got it. Let me lure away the fungi up top. All right, good luck, Nahida. Let's go. യെസ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും. കാര്യം ചെയ്യും 3200 കിട്ടും. സെയിം പ്രൈസൊക്കെ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഇത്. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be 3K ഉണ്ട് കിങ്സ്റ്റൺ. I should hurry and അപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും. യൂഷ്വലി എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കിട്ടായിരുന്നു 2 റാം ഇട്ടപ്പോൾ. കാരണം ഡുവൽ ചാനൽ ആകുമ്പോഴേ നല്ലപോലെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും. കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Nahida? I never knew that it was so tiring to change. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. 2000 + 3000 അങ്ങനെ കൂടുമോ സ്പീഡ്? ഇല്ല അങ്ങനെ കൂടത്തൊന്നുമില്ല. Apologize. Language is. It's okay. I have good news. Apocalypse ended? Yes. Unfortunately, I've forgotten where home is. Really? That's great. Home. Dendro Dragon. Dendro Dragon. Yes, the Dendro Dragon. I'm sorry, I just got so excited. I've probably never... Oh, wait a minute. Paimon's confused. Yes, they're both dragons, but a pep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated... But I don't quite understand. Why would you... Because we live inside the Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains, water, trees, us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon... It once told us in a majestic voice that once However, that day never came. Paimon's still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the... Wait, then if that's the case, doesn't... Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? A pep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of... Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated... Then a big void will also form inside the dragon. I'm afraid so. Its body and soul... No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? ഈ അപ്പാപ്പാണ് Was it due to the വീക്ക്ലി destruction of ബോസ്. King Deshret's ഫോർ യുവർ civilization? ഇൻഫർമേഷൻ. എന്റെ ദൈവമയുടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു. എന്തിനാ വിഷു Disappeared and has been gone മറന്നുപോയി. ever since that time. It's been enduring. Yes. How could I have forgotten? ഇനി ഡ്രാഗനെ കാണാൻ പോകണമായിരിക്കും. The യെസ്. central elemental power of that giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen.
Sumeru will no longer be suitable. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to the... Yes, I'm sorry. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from... I'm sorry, It's okay. I'll ഈ contact power my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. ആ പവർ ഡെൻഡ്രോ ഡ്രാഗണിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Let's wait for their reply. ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന അവിടെ വരെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. Hard decision. Don't know. അശ്ശോ പാവം. Weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us. No matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing? Of course. I need to organize my thoughts. Thank you. Tend soil. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to... Soil. There. First. Seed. Here. Paimon understood that. No need to trick. ഇല്ല. സ്ട്രെച്ച് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെ പോകേണ്ടത്? ഇവിടെ പറമ്പുണ്ടോ? ഓ അതെ, ഇവിടെ പറമ്പുണ്ട്. We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. ഫൈൻഡ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ്. ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എവിടെറാ നീ? ആഹാ, കൊള്ളാലോ. Here you are. രണ്ട് വീക്ക്ലി ബോസ് ഒരു റീജിയനിൽ വരുമോ? വരുമല്ലോ. എല്ലായിടത്തും രണ്ട് വീക്ക്ലി ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ. മോൺസ്റ്റാഡിൽ ഡിവാലിനും ഉണ്ട്, മറ്റേ വൂൾഫും ഉണ്ട്, വൂൾഫ് ഓഫ് നോർത്ത്. ലീവയിൽ നമ്മുടെ ഏഷ് ഡേ ഉണ്ട്, ടാറ്റാഗ്ലി ഉണ്ട്. ഇനസുമയിൽ റൈഡനും ഉണ്ട്, മറ്റേ പുള്ളിക്കാരുടെ പേരിന് സിഡ്നി പറയുന്നുണ്ട്. Yeah, I've come down. എല്ലായിടത്തും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Well, Sumeru. Oh, so there was not at first. That came when a giant spike fell in an attempt to adapt to its new environment. A pep changed color from the emerald. No wonder those two elemental life forms are always... A pep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be... As far as I know, a pep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that... യെസ്, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സൗണ്ട് ഒന്ന്. ഓ, പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നേ. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത്. Take it easy.
the hat. You really like them, don't you? Family. Like. Do you not like our family? That's not what Paimon meant. It's just that... Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as Fast long and as Furious family ഒന്നും members അല്ലല്ലേ? get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find these are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time. ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡൊമിനിക് ടൊറാറ്റോനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പണ്ട് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to... Understood. Information കിട്ടി. Still nothing new from the forest. It appears we are out of leads to follow. It's okay. It isn't your fault. I don't think maybe it's because the crystal has a very close connection, and if that's the case... The Lord of Dendro. I do. The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the rest of the family did not approve of its opinion. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that has... That's not very likely. Did the prophecy say where that family... To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. East of Sumeru? The chasm. That must be the chasm, right? What if it can be converted? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. Follow me. I'll explain. A dragon on the... If you are unable to reach the destination, please complete the world quest Perils in the Dark first. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ഇഫ് യു ആർ അൺഎബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്യാസത്തിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ തീർത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടോ? ആ ക്യാസ നമ്മുടെ യലാൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ്. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by its... Wouldn't it already have become the... There is a chance that it could avoid that end, using the power of something... I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of... It has the ability to purify and stabilize powers that... Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water's... Another strange metaphor. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden with... Yes, and it shouldn't be far from here. ക്യാസായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി. പറന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് സെലസ്റ്റിയയിലെ മിസൈൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെലസ്റ്റിയയിലെ മിസൈൽ. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. ഫുകുഷിനോവ് ഇപ്പൊ ചത്താനല്ലോ. എല്ലാ റീജിയനിലും ഉണ്ടല്ലേ? It should be the life form from the prophecy. എന്ത്? ആ പില്ലർ എല്ലാ റീജിയനിലും ഉണ്ട്. ഇത് ക്യാസത്തിലും നല്ല ഉണ്ട്. Wait, something dark is coming out. സുമേറുവിലില്ലല്ലോ. Right. What's going on? Didn't they...
Maybe it's because such a long amount. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it might have lost its mind Monster after ഉണ്ട് being soaked in it for അതുണ്ട്. such a long time. Oh no! But we still have done. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. We can't go through that I was again. being a little hasty myself. Oh yeah! You want to use its power? The Lord of Dendro seems hesitant. It's risky to use its power without. Don't understand. This no good, that no good. Save lives, get fortune. Yes, I understand, but this is our. It's okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, I understand that you have an amazing resistance. Don't overdo it, Traveler. ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയമാണ്. ഇനിസുമേൽ ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? ഇതിന് മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. Get smaller again? Again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger. No one can withstand the power. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. I understand. And can you please tell me? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro dragon's heart of the Dendro dragon has been tormented by the apocalypse for However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using, and as a result, our hope. Oh, so the heart of Oasis is a. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. What? You used the. That's. Never mind. It's not your fault. You didn't know. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet it is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Oh, dangerous ആയിരുന്നല്ലേ I അത്? am its creator. I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro, but you should hurry. What about you? Forget about me. Everyone is returning home. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me. Oh no. And for being willing to save the Dendro dragon. Containing എടുക്കത്തെ ലാഗ് ആയിരിക്കും. ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the lumen stone once more?
Please, of all of us, it deserves... This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form. Do not be sad, my friends. Its wish has come true. Because its external form doesn't matter. Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. Let's go! എനിക്ക് ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആനിമോ ഫംഗസിന്. Yes. Let's go home. Done. ലോഡായോ? It's not much further. Follow me. We're close now. എങ്ങോട്ടാ? Oof, desert. Yes. ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ വണ്ടി വിളിച്ചു പോകണം. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. We won't be able to see anything if we keep going that way. കട്ട്സീൻ. റംബ്ലിംഗ് ഒക്കെ. ഡ്രാഗൺ പുറത്ത് വരും ഇപ്പോൾ. 3, 2, 1. Something's over there. അയ്യന്റെ മോനെ, ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ട്രെയിലർ കാണിച്ച ഡ്രാഗൺ. We found it. A pep, the Dendro dragon. I knew it would be big, but ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത്. ഒരുപാട് ചളിഞ്ഞ സാധനമായിരുന്നല്ലോ. തിരുമതിരി വിജിലംബിച്ച സാധനം. എന്റെ മോനെ രക്ഷയില്ല കാണാന്. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? ഞാൻ കീബോർഡ് മൗസൊക്കെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാണും കേട്ടോ. Only a moment. Foolish boor, you will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only ഇതിനെ എങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. destroy Sumeru and the 7 nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the god of wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. ഓഹോ. Hey, don't leave! Careful, something's coming. What is that? Paimon's never seen that before. വേറെ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ. ഓ ഫാമിലിയോ? They're your family too? But they don't look anything like fungi. അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് വേറെ രീതിയിലാന്നേ ഉള്ളൂ. Inner nature say. The compass
composition of their elemental power is identical to ours. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! അനക്കൊന്നുമില്ല. They are not responding. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Oh, ഇതിനൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തല്ലോ. Has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Will our world become the same if forbidden knowledge Mind was allowed controlled. to rampage across Teyvat? മൈൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ല, മൈൻഡ് ഇല്ല, പോയി വിട്ടുപോയി. Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. We can talk about this. Let's deal with them first. But please try to be gentle with them. They are not evil. Illusion shattered. അയ്യോ, അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? പറ്റും. Quietly now. ദേ, ഞാൻ അടിച്ചാൽ 1.5 അടിയായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എനക്കൂടെ തരണ്ടേ? ചുമ്മാ ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത്. Paimon thinks they used up all their strength. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their years of torment is what turned them into their current state? Their external form has become their shackle. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot Everyone goes home. Not just us. This is let me think for a second. Yes, ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. No, I don't think this is a good idea. It won't require ആ much ഫയർ elemental സീഡിനോട് power. ഡ്രാഗൺ I'm റെസ്പോണ്ട് just ചെയ്യും. worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. After all, that giant Dendro Dragon is also your family. I will stand with you, Lord of Dendro. Yes! Thank you. All right, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. നാലെണ്ണോ? 1, 2, 3, 4. Whoa, it's shining now. Oh. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. ഇടയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? $400 അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണോ? പോക്കിമോൻ വേൾഡ് സത്യം. ആരടേ ഇത്? അയ്യോ, Miscalculated. never mind. I miscalculated. അവിടെ തെന്നി വീണ് അല്ല ഏതും തെന്നി വീണ് ചെത്തു. എടപ്പടെ നല്ല ഡീല് ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് Shine down. Busted.
കത്തില്ലേ? വണ്ടി ഓടിച്ചോ? ഊർക്കം വലിച്ചിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അമ്മര്. ലാസ്റ്റ് ടിയർ ജെർക്കിംഗ് സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞ കൊളാക്കല്ലേ? Where the Dendro Dragon lives? Yeah. Who knows what's in... Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. ഇതിനകത്ത് That would be കയറണം. impossible if we can't get it to cooperate with us. അത് പൊളിക്കില്ലോ. How are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, നോക്കാം. I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its order. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get... Wonder if the Dendro I think my Dragon's life is even going to die. ഇപ്പൊ I don't കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing By to going fight, inside, you should consider the life you've produced. വേറെ ഇതാണല്ലോ, ലൈക്ക് വേറെ റെൻഡർ ചെയ്യണമല്ലോ. Your eagerness നല്ല to ലാഗ് survive ഉണ്ടാവും. means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഞാൻ വലിയ കയറി വരും കേട്ടാ. Please keep everyone safe and send us to the homeland. എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത്? Send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd he go? Future prediction about my lab. I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have... Yep, let's go. I wouldn't worry too much. Paimon knows that. It's just that Paimon... let's hurry. He might be just up ahead. പാട്ടും പാടി പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. എന്റെ മോനെ, ഇത് കൊള്ളാല്. ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രാഗൺ ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ? അത് ഡ്രാഗന്റെ ഹാർട്ടാണോ? അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൊള്ളാലോ. അപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ട്രാവലർ ഇങ്ങനെ നടന്ന കാരണം സ്പ്രിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ. What's that? That should be the heart of Oasis. ഇത് തന്നെ. All we need to do is light it with the fire seed, and the damage it suffered internally will also slow. Then let's hurry and light it. Alright, hang on. തീർന്നോ? Wait! The fire seed! It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it. നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് പണി കിട്ടിയത്. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason. Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed, which would be when we at first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that as... If the fire seed has shattered, wouldn't that... Oh. Do you know what we should do now, Nahida? Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, നഹീയുടെ ബെസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം സത്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. and I'll be able to do what the fire seed was. You're gonna become... Yes.
It'll take a lot of power Did from what? me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. Wait, no way. You keep getting smaller. I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. Paimon got smaller. Why? Battle? If were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida. Cutscene. Aha, traveler. The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! Poor fungi, Satyam. One shot on with a dull blade. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. ഒരാൾ വെറുപ്പായി. കത്തില്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അകത്തോട്ട് തെന്നിപ്പോയെന്ന്. Defeat monsters to advance revive. ഇതാ സെയിം നഹീഡ തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്.
മറ്റേതായിരുന്നു നല്ലത്. ഏത് മറ്റേത്? ഓ വാ. ഇത് നന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? Dude, why? Oh no. Enter the shield of revivals. Shine down. Gotcha. Things are about to get dicey. ആൾക്ക് റെഡി ആയതായിരുന്നു. ഡൺ. കഥം ഫിനിഷ്ഡ്. മറ്റേ ഡ്രാഗൺ. അതായിരുന്നു നല്ലത് സത്യം. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power. Just as they did, they will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me. Destroying you and your people serves me no purpose. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh! Who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistake. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place in Teyvat, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. A pillar ആണോ? Sand dunes arose where there was only forest. And it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata.
His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones. While others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Alakmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. Happy wish you. But even then, I still believe അതിലൊരു സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കളിക്കുമ്പോൾ 300 ജം കിട്ടും. ഗെൻഷിന് 60 ഓഫ് എന്തല്ലേ. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ് തീർന്നില്ലല്ലോ. Hey, looks like we've been sent back out. Still in one piece too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when Just they're ഉണ്ടോ? feeling അറിയില്ല. sick. ജസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ. Even though we accomplished അവസാനം something really കിട്ടുമായിരിക്കും നോക്കാം. important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their each opportunity for growth is unique. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable. Can you really call a place with no family? Family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah. Let's hurry and go take a look. ശരി. ജസ്റ്റും തേങ്ങയൊന്നുമില്ല. ഡൊമൈൻ ഏതാ? ഇത് കഴിയുമ്പം വരുമായിരിക്കും ഡൊമൈൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു ഇടത്ത് പോയി സംസാരിക്കണം. സ്കാമൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഹോപ്പ്. Hello guys, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? Here. Have they really been waiting here? We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It's said that Newer is its most important family member. That's your name, isn't it? This is wonderful. So they will definitely meet again. Someday. Oh.
കട്സീനൊക്കെ B-roll. No just guys. Disappointing. 60 primo gems കിട്ടി. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനിയും ബാക്കി അത് തീർക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആരാ ലൈലയുടെ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് പിന്നുള്ളൊക്കെയാ. Rounds domain. ഇത് തന്നെ. എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ് ഡൊമൈൻ. സ്കാം സത്യം. Realm of beginnings. Let's go. അത് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ. നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. എന്തൊരു വിഷയമല്ലെന്നേ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഫുൾ ഡിഫിക്കൽറ്റിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ. Make yourselves at home. Everyone hold hands. Quietly now. Here comes the catch. Here you are. ഓ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഹീലായത് നന്നായി. എന്തു 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 പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമല്ലേ? Game's up. Fun's over. The process of elimination. Stand with me. Everyone hold hands. Here comes the catch. Dissipate. Gotcha. Game's up. Fun's over. The Temple of Wisdom. Stand with me. Scatter. എന്തിനാണ് അൾട്ടിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അൾട്ടിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗുഡ് ഗൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര ഫീറ്റ് ടോട്ടൽ കിട്ടും? 22 തോന്നുന്നു. 22 23 എന്തോ. ഇത് ഓൾറെഡി ഡെഡ്. യെസ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. I see everything. Our bond is strong. Quietly now. Things are about to get dicey. Everyone hold hands. Share my knowledge. Gotcha. Cha. Here comes the catch. Take care of.
Here you are. പാട്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഒരു ഡ്രീം സോൾവെന്റ് കിട്ടി. ചെറിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ 2 എണ്ണം 3 എണ്ണം കിട്ടിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല. പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ തീർന്നില്ല ഇതുവരെ. ഓ വെയിറ്റ്, ഇതെന്താണ്? അച്ചീവ്മെന്റ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഇതെന്തോ മറ്റേ ഇലക്ട്രോ ചാർജ് ആ ഡൊമൈനിൽ കിട്ടി, ഇവന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഇതെന്താ? ഗാർഡിയൻ ഓഫ് അപ്പപ്സ് ഒയേസിസ് വിതൗട്ട് എനി ക്യാരക്ടർ ബീൻ അറ്റാക്ഡ് ബൈ ആഫ്റ്റർ ഷോക്സ് ഓഫ് അപ്പോക്കലിപ്സ്. പിന്നെന്താ? വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഓൾ ഡൺ. 34. ഇവന്റെ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40 വേണം അല്ലേ? അതിവിടെ റെസിൻ ഉണ്ടോ? 20 റെസിൻ. അതിപ്പോ തന്നെ തീരും. 2 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. ട്രാൻസിയന്റ് പോലും ഇല്ല. അൽ സ്പ്രെഡ്. I've been waiting for you for ages. Okay. Yes. I see everything. You are not welcome here. Things are about to get dicey. The process of elimination. Never test will. See how again. ട്രീയുടെ ബാക്കിൽ പോയി എടുത്തു നോക്ക്. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് വായിച്ചത്. നാളെ ഞാൻ നോക്കാം. മറ്റേ എക്സിറ്റ് അല്ലേ ട്രീയുടെ ബാക്കിലുള്ളത്? അവിടെ പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ആവത്തില്ലേ? രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് 96. അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേന് 100 ആവും. ബൈ ദ വേ, ന്യൂ ട്രീ അൺലോക്ക് ചെയ്തോ? കുറച്ച്. വെയിറ്റ്, ഇതിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? പ്ലൂം ഓഫ് പ്യൂരിഫൈങ് ലൈറ്റ് ആണോ അതോ ഈ ട്രീയുടെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? അമൃതയുടെ കാര്യമാണ്. അമൃത ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തില്ല. 6 എണ്ണം വേണ്ടേ? എൻ്റെ 4 ഉള്ളു. ബാക്കിനെ എടുക്കണം. ട്രീ അല്ല, പൂളാണ്. ഞാനാണോ പറഞ്ഞ ട്രീ എന്ന്? എനിക്ക് നല്ല ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ട്രീയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഓഹോ, ഞാൻ നോക്കാം. അല്ല, എടുത്ത് കേട്ടോ. ഇനിയെന്താ ചെയ്യാനുള്ള? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. സമയം എത്രയായി? 12:15. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈവ് നിർത്താം.
ആഫ്റ്റർ വേർഡോ 4 ദിവസം കഴിയണം. 4 ദിവസം കഴിയണം. ഇതിലെ കളക്ട് ചെയ്തല്ല ഞാൻ. യെസ്, 4000 പോയിന്റ്സ് മതി. 15,000 പോയിന്റ്സ്. അമൃത എൻ്റെ ബഗ്. അതെന്തായാലും This realm. ഇതെടുക്കണോ അതോ മോറ എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കുറേ ലെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ലെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്ര ക്യാരക്ടറിനെ ലെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ബൈജു അതിന് മാത്രമുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് കാവേ, അവനും ഉള്ളതുണ്ട്. 90 ആക്കാമല്ലോ, വാങ്ങിച്ചിട്ടാക്കാം. If you ever എനിക്ക് 1 പ്ലൂം കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ആയ. ബട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കത് 3 വെച്ച് എനിക്കത് കാണിക്കുന്നില്ല കിട്ടാനുണ്ടെന്നുള്ളത്. അൽഹേദം EM സെൻസ് ഓർ അറ്റാക്ക് സെൻസ് ബെറ്റർ? വിച്ച് EM സെൻസ്? അൽഹേദം EM സെൻസ് സ്ട്രിക്ട്ലി കൊടുക്കണം. ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചതാണ് ഇവിടെ. ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. ഇത് എത്ര? 34 CB വിത്ത് എനർജി റീചാർജ്. എത്ര? 19% എനർജി റീചാർജ്. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്കില്ലുണ്ട് 348% അറ്റാക്കും, പിന്നുള്ളത് 278 എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ. ഇത് അവൻ അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഡാഷ് ചെയ്യുമല്ലോ, അന്നേരത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ് മിറർ ഡാമേജ് നോക്ക്. 121% അറ്റാക്ക്, 240 ഇരട്ടി എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വേണം. ഇപ്പം എനിക്ക് 379 ഉണ്ട്. ഡബിൾ ഡെൻഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്ര 350 കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ലെവൽ 5 ആയി. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, മാക്സ് ആണ്. ആ സ്പോട്ട് പൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിക്കും. ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലൂം ഇല്ല. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, മുകളിൽ, താഴെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. മേ ബി ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയാ ഗൂഗിളിൽ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് റിവീൽ ആവുന്നത്. മേ ബി EM സെൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്. അപ്പോൾ എത്ര EM എത്ര വേണം? 300 EM വേണം. 300 EM 250 to 300 ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇവന്റെ വെപ്പണിൽ വെപ്പൺ EM കിട്ടത്തില്ല, പക്ഷെ EM വെച്ചിട്ട് ഡാമേജ് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ കൂടെ നഹീഡനെ കൊണ്ടുവന്ന നല്ലതാണ്. നഹീഡ അൾട്ടിട്ട് തന്നെ 250 EM ആണ് കിട്ടുന്നത്. ബൈജു EM കൂട്ടിത്തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിനെ. ഇപ്പം ആൾക്കാർ വേറെ ടീം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. C6 ഡിയോണയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം. സ്പ്രെഡ് ജോങ്ലിക്ക് പകരം C6 ഡിയോണനെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ട് മാപ്പിൽ എങ്കിലും കാണിക്കും, അതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ യൂട്യൂബ് നോക്കി അതിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എടുത്തയാ. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കിനി സർക്ലേറ്റ് കൂടെ സെറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി.
അതുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, കാണുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തോട്ട് ലൈവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ്. സെറ്റ് ലൈഫ് എൻ്റെ 100 പ്രീമേഴ്സ്. 100 പ്രീമേഴ്സ് കിട്ടുമോ സെറ്റ് ലൈഫ്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കുക, എല്ലാ സ്പോട്ടും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ടിലായിരിക്കും ഇതിനുള്ളത്. 10 ഡാമേജ് ബോണസ് 40 CP ആണ്. പോടെ, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? എൻ്റെ ആ ഗെയിം ഇറങ്ങല്ലേ, എന്താണ്? ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാ. എൻ്റെ വേൾഡിൽ വാ, ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നഹീഡ ആയിരിക്കും. നഹീഡ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. നഹീഡ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.